হ্যালো বন্ধুরা, নমস্কার। আমি সুব্রত। আজকে আমি আপনাদের জন্য নতুন একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। অ্যাপাচি 160 ফুল ইঞ্জিন ফিটিং কীভাবে করতে হয়। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা অবশ্যই পুরোটা দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে। ইঞ্জিনে ক্লাচ শ্যাফটের ইনপুট শ্যাফটের বিয়ারিংটা ভেঙে গিয়েছিল। আমি ইনপুট শ্যাফটের বিয়ারিংটা বের করে নিয়েছি, ফিটিং করছি। বিয়ারিং আমার ফিটিং হয়ে গেছে। চলুন বন্ধুরা, চেম্বার ফিটিং হয়ে গেছে। এবার আমি ক্লাচের দিকের কাজটা করবো। ফার্স্ট গিয়ার শ্যাফটটা লাগাবো। গিয়ার শ্যাফটটা এদিক দিয়ে সেট করার পর উল্টো দিকে দুটো ওয়াশার এবং গিয়ার শ্যাফটে একটা লক থাকে, সেটা করতে হবে। গিয়ার শ্যাফটের দুটো ওয়াশার এবং লক। লাভ হয়ে গেছে। এবার আমি এই সাইডে নিউট্রালের পাতিটা লাগিয়ে নিচ্ছি। সেই নিউট্রালের পাতিটাতে দেখেছেন একটু গ্রুপ কাটা আছে, ওই গ্রুপটা ঠিক পাতিটাতে একটা গ্রুপ আছে, ওইটার সাথে হবে। চলুন আমি আবার ক্লাচ ফিটিং করব। এটা হচ্ছে ক্লাচ হব।
ক্লাস আপটা ওখানে লক হবে। ওই যে গ্রুপ কাটা বিয়ারিংটা দেখা যাচ্ছে ওখানে লক হবে। এটা প্রেস করে লক করতে হয়। ক্লাস হাউসিং একটা ওয়াশার থাকে, সেই ওয়াশারটা আমি দিয়ে দিলাম। ওয়াশারটা দেওয়ার পর আমি ক্লাচ প্লেট লাগাবো। এবার চলুন বন্ধুরা, ক্লাচ লাগানো হয়ে গেছে। এবার আমি নাটটা লাগাবো, তারপর স্প্রিং ওপরে ক্রসটা দিয়ে টাইট দেবো। ক্লাচের নাটটাকে টাইট দিয়ে নিই, নাহলে পরে অসুবিধা হবে ক্লাচের নাটটা টাইট দিতে। ক্লাচের ওপরের বিয়ারিংটা বসিয়ে নিলাম। চলুন, ক্লাচ কমপ্লিট হয়ে গেছে ফিটিং। এবার আমি কভারটা লাগিয়ে নিচ্ছি। কভারটা লাগিয়ে নেওয়ার পর আমি পিস্টনটার ব্লকটা লাগিয়ে নেব। এবার আমি টাইমিং চেনটা লাগাবো। অ্যাপাচি 160 180 টাইমিং চেন খুব পড়ে যায়, মানে কাজ করতে করতে টাইমিং চেনটা নেমে যায়, তার জন্য খুব অসুবিধা হয়। ম্যাগনেটটা তার জন্য আমি এখন লাগাবো না, ম্যাগনেটটা লাস্টে লাগাবো। টাইমিং করার সময় ম্যাগনেটটা লাগিয়ে নেবো। টাইমিং চেন পেডটা লাগিয়ে নিচ্ছি। টাইমিং চেন পেডটা লাগানোর পর আমি হেডটা লাগাবো, তার জন্য হেড গ্যাসকেট লাগাচ্ছি। অ্যাপাচির হেডের সাথে আর একটা টাইমিং চেন প্যাড থাকে, ওটাকে না খুললেও চলে ইঞ্জিন নামিয়ে নিলে। চলুন এবার হেডটা লাগিয়ে নিচ্ছি। হেডটা লাগিয়ে টাইমিং চেনটা আটকে রাখলাম। এবার আমি হেডের ওপরে 12 নম্বর চারটে যে নাট থাকে মেন স্ট্যাগে, সেই চারটে নাট আগে লাগিয়ে নেব। এই চারটে ওয়াশার, এর মধ্যে দুটো পেতলের ওয়াশার থাকে, দুটো লোহার ওয়াশার থাকে। তো বন্ধুরা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন, পেতলের ওয়াশার দুটো বাইরের নাটে থাকবে আর লোহার ওয়াশারগুলো ভেতরের নাটে থাকবে।
এখানে ম্যাগনেটটা লাগিয়ে নেবো। এটা হচ্ছে ম্যাগনেটের চাবি। অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন খোলার সময় চাবিটা পড়ে যায়। ম্যাগনেটটা লাগিয়ে নিয়ে আমি টাইমিংটা ঠিক করব। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে টাইমিং। টিটার পাশে যে বড় দাগটা আছে ওই বড় দাগটার সাথে চেম্বারে দেখুন একটা ছোট পাড়া দাগ আছে, ওইটা সোজা রাখতে হবে। ওটা হচ্ছে পিস্টন টপের টাইমিং। আর ক্যাম্পেও দেখুন একটা দাগ আছে সাইডে, ওই দাগটা চেম্বারে সোজা রাখলেই হবে। নিচে ম্যাগনেটের টাইমিং এটা, আর উপরে ক্যাম্পের টাইমিং যেটা দেখালাম। এবার ওই পাতিটা, ওই যে গ্রুপ কাটাটা আছে ওখানে লাগবে পাতিটা। তারপর সেলফের যে পেনিয়ামটা ঘোরাচ্ছে সেই পেনিয়ামটা লাগাতে হবে। ম্যাগনেটের সব কাজ কমপ্লিট। নাট ফাট সব টাইট দিয়ে নিলাম। ম্যাগনেট কভারটা লাগিয়ে দেবো, দিয়ে হেডের টপ কভারটা লাগিয়ে নেবো। তো বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে ভিডিওটিতে লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এই ভিডিওটির মেইন যে টপিকটা ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ারের সমস্যা। ক্লাচের ভিতরের বিয়ারিং যেটা থাকে সেই বিয়ারিংটা ভেঙে গিয়েছিল, তার জন্য গাড়িটার গিয়ারের সমস্যা হচ্ছিল, গিয়ার হার্ড হচ্ছিল, গাড়ি ঠিকঠাক চলছিল না। তার জন্য আমি ইঞ্জিনটা খুলেছিলাম। আপনাদেরকে প্রথমেই দেখানো হয়েছে যে আমি বিয়ারিংটা ঝালাই করে খুললাম। আপনারা যদি অ্যাপাচি 160 ইঞ্জিন খোলার ভিডিওটা দেখতে চান তাহলে আমি এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশানে ইঞ্জিন খোলার ভিডিওর লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, ওখানে যেয়ে আপনারা দেখে নিতে পারবেন।